Good morning, everybody. Доброе утро всем. And first of all, when I am explaining a little history of Tibet, Прежде всего, когда я рассказываю об истории Тибета, I want to introduce you я хотел бы ознакомить вас, because when I am doing research history, exactly, then everybody there are thinking I am Bambo. с тем, что когда я изучал историю Тибета, все думали, что я принадлежу к традиции I want Бонпо. to tell you I am not Bambo. Но я хочу сказать вам, что я не Бонпо. Even I am not Buddhist limited one. Хотя я и не ограничен тем, чтобы быть ограниченным I am human буддистом. being. Я человек. My birth is in Tibet. Я родился в Тибете. My parents are Tibetans. Мои родители тибетцы. For that reason, I embraced then Tibetan culture and Tibetan history. Поэтому я заинтересован в тибетской истории и культуре. And I did my research of the Tibetan history. Я провел свои исследования истории And I Тибета. understood it is very important then we need to discover source of the Tibetan culture and history. И понял, что очень важно обнаружить источники тибетской истории и культуры. It is not sufficient only we are speaking Tibetan history when started the Tibetan king. Недостаточно говорить лишь о тибетской истории, которая отсчитывается от первых тибетских царей, This is not a Tibetan source of the Tibetan history. потому что это не источник тибетской Tibetan истории. history is going much more than earlier. Тибетская история началась намного раньше, Just more or less similar, just like India and China. примерно в те же времена, что история цивилизации Индии и So that Китая. we need to discover. Это необходимо обнаружить, Because that way we can understand the Tibetan history and the culture, exactly, it has such kind of value. потому что в этом случае мы поймем, что тибетская история и культура обладают собственной ценностью. For that reason, then for years, then I did research. Поэтому на протяжении многих лет я проводил Of исследования. course, when we are going to research in ancient time, И, конечно, когда мы исследуем столь древние времена, the pre-Buddhist burn tradition is then existed much more earlier. Очевидно, что добуддийская традиция Бön существовала намного раньше. And also when we are saying study history, Когда мы говорим об изучении истории, it doesn't mean when we are saying, for example, archaeologists, they are discovering, saying, oh, in Tibet, different places, we can find under earth, then something like 10,000 years ago, then there is a human being and objects, etc. недостаточно говорить лишь о каких-то археологических находках, которые были сделаны где-то под землей, и когда мы нашли что-то, относящееся к периоду за 10 тысяч лет до современного времени. It is showing there was then a human being, etc., but it is not a source of the history. Конечно, таким образом мы видим, что в то время уже жили люди, но это не источник истории. We need writings. Что же касается источника истории, нам нужны письмена. Someone wrote it down, and then we can understand how passed our time. Тексты, то, что записано, из чего мы можем понять, как прошло это время. This is the source of the history. В этом источник истории. So if you are reading this book, for example, this Kailash, Если, например, вы прочитаете эту книгу «Свет Кайлаша», this is my first research book. I wrote in 3 history of the source of the Tibetan history. это первая часть моего большого исследования по тибетской истории. Всего я написал уже 3 таких части. This is already in English. Эта книга уже издана на английском. And the second book is also in these days we are publishing. В ближайшие дни мы также опубликуем вторую книгу, That will be also in translation in English. которая также будет переведена на английский. Third book is also, it is ready but not yet ready to publishing. Третья книга уже готова, но пока еще не опубликована. So why there are 3 books? Почему есть 3 эти книги? When I did research Tibetan history, I understood it is necessary we divide in 3 epochs. Когда я исследовал тибетскую историю, я понял, что необходимо разделить ее на 3 эпохи. Because before then earlier time there was early Shang-Шунг kingdom. Потому что в древние времена существовало лишь царство Шанг-Шунг. Shang-Шунг kingdom is one of the then 6 generations of the original Tibetan
people. И в царстве Шанг-Шунг было 6 поколений изначальных жителей Тибета. Then later started the Tibetan king. Впоследствии появились тибетские цари. That period still exists also kingdom of the Shang-Shunг. И в это время все еще продолжало существовать царство And the Шанг-Шунг. Tibetan king and generations, more than 31 or 32 generations, they used the Shang-Shung language, Shang-Shung culture, and the Shang-Shung then knowledge, understanding for governing and continuing life. И на протяжении примерно 32 поколений этих тибетских царей в тибетской цивилизации использовался язык Шанг-Шунга, культура Шанг-Шунга. Все подчинялось этим принципам. This is explained in the second book. Это объясняется во второй книге. How is that period then geographically situation? Какова была географическая ситуация в то время? How is the culture Культура, and the religion, the религия, language? язык. Exactly everything in the second then period there is this explanation. Все, что происходило в этот второй период, объясняется во второй книге. Third book is disappeared more than that lineage of the Shang-Shung kings. И третий же том посвящен тому времени, когда линия царей Шанг-Шунга And исчезала. only existed then Tibetan kings and the generations till the end of the Tibetan genealogy of the king. И остались лишь тибетские царские роды, вплоть до их исчезновения. So this is the third book. Этому посвящен третий том. So there is three books combined with the three epochs. Таким образом, есть 3 тома, связанные с разными эпохами. If we understand that, then we can understand really how is the Tibetan history. Если мы это понимаем, то мы действительно понимаем, какова тибетская история. And most of the Tibetan histories which we diffused is more than diffused which how presented by Buddhists. Как правило, тибетская история, которую мы знаем, это буддийская история Тибета. Buddhists they are considering that Buddhist is important. Буддисты считают важным лишь буддизм. Of course, Buddhist is important spiritual path. Конечно, буддизм очень важен, потому что But это not духовный the путь, history way. но не в историческом So смысле. if we are studying history, we must go concrete then how is the situation of country and then genealogy of the kings, etc. Если мы изучаем историю, мы должны понимать, как действительно развивалась страна, какова была генеалогия, какие цари правили страной и так далее. So in this case, then when we are studying, we must go in origin, how started then Tibetan then history. И в этом случае мы должны вернуться к самым истокам, к самому началу тибетской истории. In a history, in a Tibetan history is the same, for example, then also Buddhist tradition, also Burn tradition, is the same. Source of the Tibetans is called then Mildungtu. Например, в тибетской истории говорится об источниках буддизма и Бона, и говорится о Миудунту, That Mildungtu, that means 6 brothers. то есть о 6 братьях. These are origin of the Tibetans. That is agree also Buddhist and Burn. Это исток тибетцев, и на этом соглашаются буддисты и Бонпо. But from where come these 6 brothers? This is different. Но откуда произошли эти 6 братьев? In Вот в этом Buddhist вопрос. presented, then there is a monkey, and then that spiritual, just like a female form, which is called the symbol. Combined that, then the combination then come Tibetan generation. Буддисты говорят, что поколения тибетцев возникли от соединения обезьяны и женского духа сумо. So this is then how presented by Buddhists. Так об этом говорят буддисты. That monkey is considered then emanation of the Avalokiteshvara. И эта обезьяна считается воплощением Авалокитешвары. Thank you. Sit down, please. But in the Burn tradition, presented a different way. Но в традиции Бön об этом говорят иначе. In the Burn tradition, origin of the then just like Tibetans and also not only Tibetan but many then nations around Tibet, it is called then
coming from the cosmic egg. В традиции Бön говорится, что тибетцы и окружающие народы возникли из космического яйца. Sometimes when we are speaking cosmic egg, it seems a little strange. Иногда, когда мы говорим о космическом яйце, это звучит несколько But in странно. real sense, there is nothing strange. Но в истинном смысле здесь нет ничего Because странного. it doesn't mean egg of the bird. Потому что под этим не имеется в виду какое-то птичье It яйцо, means a combination of the elements. но соединение элементов. With combination of elements, everything is then developing. Потому что все развивается и возникает из Also human сочетания being, our элементов, body, for example. в том числе человек и наше тело. Our body in the mother's womb, combination of the 5 elements, then developing that start life elements and then body elements. Наше тело в материнской утробе возникает благодаря соединению 5 элементов, и тогда возникает элемент Same way жизни, also элемент in тела. our dimension, human being, etc., could be that way. Точно так же в нашем измерении, наше измерение могло возникнуть так же. So in a concrete then explanation in Burn tradition, and also sometimes used also in the Buddhist tradition, just like this explanation. Таким образом, такие объяснения есть в традиции Бön, и иногда они используются и в буддизме. It's the same from the cosmic egg, there had been 3 kinds of beings. Говорится, что из космического яйца возникло 3 вида существ. This kind of 3 beings, it is called Hla, Lu, Nyen. That means, Hla, it means divinities. Существа Лха, Лу и Ньен. Лха – это божества. Considered something in a space, Считается, что это In существа, the которые sky, пребывают в for пространстве, в небесах. in the high level. А они находятся на очень Lu, it высоком means уровне. Nagas in the water. Лу – это нага, и они живут в Nyen, воде. it means in a space, just like most which we are considering just like local guardians, important guardians. Ньен – это существа, которые пребывают в пространстве. В частности, это все так называемые защитники и местные хранители, о которых мы часто говорим. From the beings of the class of the Nyen, this space, И от существ класса Ньен, пребывающих в there пространстве, exist different kinds of also dimensions of the beings. среди них есть множество измерений существ. And more close with the human being, which that class is called Masan. И ближе всего из них к людям класс существ под названием Масан. And from the class of the Masan, very close with the human being, and their combination, slowly, then coming human being. This is how explained in Burn tradition. И от соединения класса Масан, которые близки к людям, постепенно возник и человеческий род. Так объясняется в традиции Бön. This is the explanation of the Burn very ancient tradition. Это объяснение, которое существовало в очень древней традиции Of Бön. course, from that then, that Masan, then come out this called the 6 brothers. Конечно, из Масан и произошли эти 6 братьев. These 6 brothers then diffused in different places, and these all are origin of the Tibetan. Которые разошлись по различным местам, и все стали источником тибетского народа. Particularly then, most then explained in these 6 brothers, very famous, important is saying Ruchenje, that big source of the 4 big source of the Tibetans. В частности, когда мы говорим о 6 братьях, мы говорим о Ручендже, о 4 основных источниках. These are called then, 4 is called Da, and Dan, and Ndu, and Ga. These are 4 groups. 4 группы. All these groups of being then spread in all dimensions of the Tibet. И все эти существа распространились по всему Тибету. For even they are spread, there is no writings. Хотя они распространились в то время, не было письменных источников. Many after generations then developed writings in a generation, in a lineage of this group of the Da. И спустя много поколений в группе Дра возникла письменность. This group of Da is also, which is one is called Se, and sometimes is saying also Chung, but all is a division of the group of the Da. В этой группе Дра выделяют Се и Чунг. Это все подразделения группы Дра. These people are finding in West Tibet.
И мы можем найти их следы в Западном Тибете. So these are then origin of the Shang-Shunг, particularly. Они и стали источником Шанг-Шунга в том числе. Which we are saying in general when we are starting, say, oh, Shang-Shung, people origin is the Da and the Chung. Обычно мы говорим, что люди Шанг-Шунга произошли от Дра и Чун. Da is the general name of this family. Дра – это общее название для этой группы. So in this lineage, then there had been the first famous king of the Shang-Shunг. И в этой линии возник первый знаменитый царь Шанг-Шунга That king famous is called Trivер. по имени Тривер. It became very famous because it dominated many places. Он стал очень известным, потому что подчинил себе множество земель. In that period, there had been then the teacher of the Burn, modern, that period was modern. В то время был учитель современного Бона, современного для того времени. In general, we have this Burn tradition, kind of religion of the Burn. It was also earlier that there was. Сама по себе традиция Бон, как религия и традиция, существовала и намного раньше. There is not particular philosophy or something, but they are doing something kind of rites, and then they are curing, they are doing for having prosperity in a country, etc. They have such in this kind of knowledge. Но у них не было какой-то особенной философии, они лишь выполняли ритуалы, занимались целительством, у них было такое знание. But this kind of knowledge was most is then oral transmission. Но это знание в основном передавалось при помощи устной передачи. There was nothing to writing. Потому что не было письменности, ничего не записывалось. Но затем появился учитель Бона по имени Тонпа Шенрап. Тонпа Шенрап is in a Burn tradition, then the number one, they are called Tenpa. Tenpa, it means just like in Buddhist Tenpa, Buddha Shakyamuni. Тонпа Шенрап очень важен для традиции Бон, и поэтому его зовут Тонпа. Это как Будда Шакьямуни в традиции буддизма. This teacher, Tenpa Шенрап, then created this writing of the Shang-Shung. И этот учитель Тонпа Шенрап создал письменность Шанг-Шунга. This writing is called name is called Mar. И эта письменность называлась Мар. And sometimes saying Mada, that means a little bigger way of the writing. And then Mar origin is a little smaller. Иногда разделяют две разновидности Марда и Мар. Первая это с более крупными буквами, вторая с более тонким письмом. Since that time, then there was writing of the Shang-Shung. С тех пор существовала письменность Шанг-Шунга. And then what taught by Tenpa Шенрап, everything then they have in writing, not only oral transmission. Все, чему учил Тонпа Шенрап, было записано, это была не только устная передача. Of course, the history of the Tibet started with that. Конечно, именно тогда началась история Тибета. From the birth of the Tenpa Шенрап till today, then we are starting one by one, slowly combining every time. Then we can understand how many years that passed away. И если мы посмотрим, сколько поколений было с этого поколения, с момента рождения Тонпа Шенрапа, мы можем понять, насколько древняя эта история. For example, Tibetans, when they are speaking always today, when they say, oh, the year of the Tibet is 2013 in this year, for example. Например, люди тибетцы говорят, что сейчас у нас 2030 год по тибетскому календарю. That means when started the Tibetan kingdom. Это отсчитывается от того момента, когда возникло царство Tibetan Тибет. kingdom started very, very late. Но тибетское царство возникло очень поздно. When there is a Tibetan history origin, then just like origin of the Shang-Shung, not exist Tibet. В те времена, когда возникли источники Тибета, такие как царство Шанг-Шунг, Тибета еще не было. Different peoples in the generation of these groups, all are tribes, small tribes. Тибетцы были лишь разрозненными племенами. And in the second book is explained that there was 12 tribes. Во второй книге объясняется, что было 12 племен, There was no writings, there is no particular this kind of knowledge. у которых не было письменности и не было такого знания. From the Shang-Shung, then they developed many different kinds of knowledge. И из Шанг-Шунга распространилось обширное знание. Developed also art, developed medicine, developed astrology, everything taught by Tenpa Шенрап.
включая искусство, медицину, астрологию, все, чему учил Тонпа Шанрап. Of course, not same, just like today, which we have. Today we have all are developed, also combining, coming from India, from China, and all around then Tibet. There is many nations, and all are combined and developed much more. И, конечно, это было совсем не то же самое, что есть у нас сегодня, потому что к нашему времени все эти традиции соединялись с традициями Индии и других народов, и все это развивалось. So Tibetan history, it is very, very important. We should go in starting from the time of the Shang-Шунг. Но очень важно в отношении тибетской истории, чтобы мы начинали ее отсчет от времен Шанг-Шунга. Then we can understand everything, how is related with ancient source. Тогда мы сможем понять, как все соотносится с древними источниками. For that reason, when I am explaining, always giving very important then that Tongpa Shenrab and how is then source of the Tibetan history. Поэтому я всегда говорю о том, насколько важен для тибетской истории Тонпа Шанрап и каковы источники тибетской If we are истории. not studying, then just like in the ancient Burn tradition, how we can understand? Потому что если мы не изучаем древнюю традицию Бön, как мы можем это понять? In Tibet, we are ignorant of that. Но в Тибете мы, как правило, относительно Tibetan этого people невежественны. recently, everybody concentrating only in Buddhism. Потому что современные тибетцы сосредоточены лишь на буддизме. If we are doing practice in the early spiritual path, of course it is okay. И, конечно, это замечательно, если мы занимаемся практикой и следуем духовному But пути. history couldn't go that way. Но история не может History, we продолжаться must так. go concretely how is the situation. В отношении истории мы должны реально понимать, какова ситуация. I give you an example. Я приведу пример. In a very, very famous Tibetan king, Songtsen Gampo. Знаменитый царь Тибета Сонтsen Гампо. In Tibetan, we are saying, oh, Songtsen Gampo is an emanation of Avalokiteshvara. Мы, тибетцы, говорим, что Сонтsen Гампо – воплощение Авалокитешвары. Songtsen Gampo can be also emanation of Avalokiteshvara. Замечательно, Сонтsen Гампо мог быть и воплощением Авалокитешвары. If we have faith, if we are believing that way. Если у нас есть вера, если мы в это верим. But that way we are explaining history, it doesn't work. Но когда таким образом мы объясняем историю, что-то For не example, it складывается. is saying, oh, Songtsen Gampo one day then spreading lights, one light went in China, one light then went in Nepal, and showing then there is two kinds of emanation of Tara, white Tara and green Tara. Например, мы говорим, что однажды Сонтsen Гампо распространил свет. Один луч света упал в Китай, другой в Непал, и проявились два воплощения Тары, белое и зеленое. And then Songtsen Gampo, the Tibetans invited that queens from the Nepal and in China. И тогда Сонтsen Гампо пригласил двух царевин из Китая и Непала. If you want to think, for example, Songtsen Gampo is Avalokiteshvara, also their wives are green Tara or white Tara, pure vision, there is no any problem. Если вы воспринимаете Сонтsen Гампо как Авалокитешвара, а его жен как белую и зеленую Тару, нет никаких проблем. But if you explain history that way, it doesn't work. Но если вы таким образом объясняете историю, это не History работает. should go concretely. Потому что история должна быть точной. Songtsen Gampo took wife firstly, then not even that from Nepal. This is not first. Потому что непальская жена Сонтsen Гампо не была его первой женой. He took one wife first Tibetan. Первая его жена была из Тибета. And the second, he took the queen, the prince of the king of the Shang-Шунг. А вторая жена была принцессой Шанг-Шунга. He sent also his sister to the married with the king of the Shang-Шунг. И кроме того, он выдал свою сестру замуж за царя Шанг-Шунга. All this history you can find in the document of Dunhuang. Все это задокументировано, вы можете найти это в источниках, обнаруженных в Everybody Дунхуане. we are considering document of Dunhuang is something also Chinese, also Tibetan, something authentic. Все и китайцы, и тибетцы считают, что документы, обнаруженные в Дунхуане, аутентичны. It's not true. When Songtsen Gampo was very, very young, took these two wives. Поэтому нельзя говорить, что Сонтsen Гампо, будучи совсем молодым, взял Later, двух жен. Songtsen Gampo is thinking, we need a culture
special, not a burnt edition. Впоследствии Сунцзэн Гампо задумался о том, как создать особую культуру, не основанную на традиции бön. Because before Sungtsen Gampo, there had been 32 or 33 different lineages of the Tibetan kings. Потому что еще до Сунцзэна Гампо было 32 или 33 поколения тибетских царей. Then Buddhists are saying, oh, that period they have no then writings, there is no then any kind of knowledge in the people, and only they are governing and continually their life doomed, they will burn. There are three arguments. Как правило, буддисты говорят, что в те времена не было ни письменности, никакой традиции, и что вся жизнь подчинялась лишь трем положениям – друнг, дэу и бон. Even no one explained what is really doomed, they will burn. И никто даже толком не может объяснить, что такое эти друнг, дэу и бон. In general, don't it means narrative, something we are talking only in memory. Как правило, друнг означает что-то переданное устно. Something considering that way. Обычно мы понимаем это так. Deu it means a kind of the something in divination. Дэу – это своего рода гадание. Then burn it means something just like doing rites for when there is some problem. А бön – это какие-то ритуалы, когда возникают какие-то проблемы. It is saying even burn has no writings and only there are continually this kind of way, then ritual things, etc. Поэтому принято считать, что во времена Бонпо не было никакой письменности, были лишь подобные ритуалы. So then it is saying then till something time of the Songtsen Gampo, Tibetans are stupid. They have no any education. Таким образом, предполагается, что до времен Сунцзэна Гампо тибетцы были совершенно невежественными и не обладали никакими знаниями. Tibet is dark. Говорится, что Тибет был темной страной, That means there is no any this kind of knowledge. и в нем не было никакого знания. So this is how presented Buddhists. Then Buddhists come and lightened everything. Так это описывается в официальной буддийской историографии. Считается, что потом пришел буддизм, и все осветилось. I am agree with that. For if we are thinking in a spiritual path. Я совершенно с этим согласен с точки зрения духовного пути. But we couldn't then damage history way and how is in a Tibetan real condition before. Но мы не можем отказаться от реальной истории, которая была прежде. Once I am going in India. Однажды я был в Индии I went to Dharamsala. И поехал в There Dharamsala. His Holiness the Dalai Lama talked to me more than 3 hours. И мы разговаривали с его святейшеством Далай-ламой более чем 3 He часа. wanted to know what I am doing research. Он хотел узнать, что я Why изучаю. that? Because I wrote a book which is called Nobu Tosha before these 3 volumes. Почему? Потому что еще до этих 3 томов я написал книгу на тибетском. That was when I started my research. Тогда я только начинал свои исследования. After I wrote down this book, then I am very satisfied myself. После того, как я написал эту книгу, я сам был очень удовлетворен. I am thinking it is sure that it helps very much for Tibetan history, etc. opening as people understand a little more. Я был уверен, что эта книга очень поможет тому, чтобы тибетцы стали лучше понимать свою историю, стали воспринимать ее более открыто. But then I felt afraid also showing this book. Но я несколько боялся показать эту книгу. Why? Because before then, for example, in there is a Tibetan Bambo teacher. Почему? Например, потому что прежде был тибетский учитель Бонпо. He is now His Holiness of the Bambo. Который теперь является его святейшеством у Бонпо. Before that period, he come Italy. We saw also we made, and then he went in English, and they are studying something there. До того он приезжал в Италию, мы с ним встречались, и потом он уехал в Англию учиться. Later he returned in India, and then he is doing teacher of the Tibetan schools. Потом он вернулся в Индию и стал учителем в тибетской школе. When he is doing teacher of the schools,
he explained something. Then, in Tibet there was then before in Burn tradition there is writings and also source of the Tibetan culture exists is in Burn. И когда он преподавал в этой школе, он объяснял, что тибетская история очень древняя, что существовала письменность и истоки тибетской культуры. There are many Tibetans they are saying, this Burmese teacher is introducing all Tibetan young people. They are becoming Burn tradition. Традиции Бонпо. И люди стали говорить, этот тибетский учитель хочет обратить всех молодых тибетцев в Бон. They did 2 or 3 years criticize writing an article every time, every month. 2 или 3 года его постоянно критиковали в различных статьях, в газетах и так I далее. read this criticize. Я читал всю эту критику, So then I feel afraid. I remembering that. и я несколько побаивался, If потому что I помнил show об this, этом. then all Tibetans then they are against me. Я думал, что если я покажу всем эту книгу, все тибетцы будут So I против don't меня. want to show them. Поэтому я не хотел ее показывать. So even I am succeed to write, I am very, very happy myself, but I keep the 2 years in a box, this writing. Хотя я написал эту книгу и сам был ей очень доволен, я 2 года хранил ее в ящике. I have no courage to show people. У меня не хватало смелости ее But показать. then I am thinking again and again, I am remaining that way, no one understands then Tibetan culture, how should do research, etc. Но затем я думал снова и снова и понимал, что если я этого не сделаю, люди так и не поймут, как по-настоящему нужно Somehow исследовать тибетскую I историю. must then open that. Ведь как-то я должен был открыть But это. way of opening, then I thought, maybe I want to send a copy to His Holiness the Dalai Lama. Я подумал, наверное, нужно послать копию этой книги его святейшеству Далай-ламе. And I prepared Я подготовил ее, very nice copy. очень красивую But копию. then I have no courage to send. Но мне не хватало смелости I послать. thought, His Holiness the Dalai Lama then angry with me. Я подумал, его святейшество разгневается на меня. Because I am saying Buddhists, they are not really take care for Tibetan history. So Потому что я фактически говорил, что буддисты не волнуются о сохранении тибетской I истории. did many criticize in this field. Я много критиковал тогда. Not spiritual path. Spiritual path, even I am also following that. Конечно, не в духовном смысле, потому что в духовном смысле я и сам буддист, и следую Then этому пути. I didn't send, but then I'm thinking, if I send it to Dalai Lama, maybe he angry 2 years. Я сначала думал, наверное, не пошлю. Потом решил, что если я пошлю эту книгу Далай-ламе, возможно, 2 года он будет гневаться. He is reading and reflecting, he can understand, and then he couldn't angry more than 2 years. Но, This по крайней is my мере, idea. он прочитает эту книгу, поймет и точно не будет гневаться более 2 лет. Then I thought it is better I send. Так я думал, поэтому решил, что все-таки лучше One day I послать. sent this book. И однажды я послал эту книгу. And then after few weeks I received the reply of the Dalai Lama. И через несколько недель я получил ответ от Далай-ламы. He said, I am very, very happy with this book because you didn't write down how do all scholars, they are taking from this book, that book, and only doing a kind of their book. You are really did research. I am very happy. It is very useful and helpful for Tibetan culture, etc. If you give me permission, I want to publish. Он написал, я очень счастлив, что появилась такая книга, потому что вы не просто собрали цитаты из различных других книг, как это обычно делают тибетские историографы, вы действительно провели исследования, и если вы мне разрешите, я хотел бы эту книгу опубликовать. I am really very happy. Я был очень счастлив. Then I said, I am very happy if you publish, then and replied and immediately published in Dharamsala. Я сказал, я буду очень счастлив, если вы ее опубликуете. Ее немедленно опубликовали в Dharamsale. Published by His Holiness Dalai Lama, no one openly criticized. И когда эта книга была опубликована его святейшеством Далай-ламы, больше никто не мог But ее открыто secretly, критиковать. everybody saying, Nankay Nорбу become Bamboo. Но тайно все стали говорить, что Намкай Норбу стал Бонпо. Why they are saying this? Почему? Because when I wrote this in Tibetan system, when we are writing some books, at the beginning we say, pay homage to Buddha or Manjushri or someone. Потому что обычно в тибетской системе, когда мы пишем книги, сначала мы выражаем почтение Будде, Манджуши или кому-то еще. I wrote then pay homage to Tenpa Shenrab. И я во введении в эту книгу написал, что But я выражаю in почтение this Тенпа verse is Шенрабу. already saying reason.
Но там же уже приводилась причина этого. But people not thinking these things. Однако люди об этом не думали. And they immediately say, oh, he pay homage. He is becoming Bambo. Они стали говорить, он выразил почтение Тонпо Шанрабу, значит, он стал Бонпо. Since that time, then, secretly, everybody, they are saying, or they are thinking, they are believing I am Bambo. И с тех пор все думали, что я Бонпо. I told you already, I am not Bambo. Я уже вам говорил, что я не Бонпо. Even I am not Buddhist limited. Но я и не ограничен ограничениями буддизма. I am human being. This is real. Я человек, вот это важно. So then I am Tibetan. My father and mother are Tibetan. So I am interested in Tibetan culture. But it is not because I am limited and I am doing only Tibetan. Я тибетец, мой отец и мать были тибетцами. Я заинтересован в тибетской культуре, но не потому, что у меня есть ограничения. I am human being in this globe. Я всегда себя чувствую человеком, жителем этой земли. But of course we have this situation of Tibet, how it's today. Но, конечно, сейчас у нас есть та ситуация в Тибете, которую People мы все who знаем. studied are learning, knowing a little Tibetan history, culture, etc. We need to save, we need to help for Tibetan culture and history continue and develop. Нам нужны люди, которые исследуют тибетскую историю и культуру, потому что нам нужно спасти, сохранить эту историю и культуру, чтобы она развивалась. So if you want to know how is then ancient time in the Shang-Shung time of the history, you read this book. И если вы хотите знать, какова была древняя история Шанг-Шунга, прочитайте эту Everything I книгу. explained very clear here. Я все здесь очень ясно объяснил. Not so difficult to understand. Это не так трудно понять. When I met Dalai Lama that period, then we are talking more than 3 hours. И в тот раз, когда я встретил Далай-ламу, и мы говорили более 3 часов, At the end, then Dalai Lama gave me a very nice pen, golden pen, в конце концов Далай-лама подарил мне очень красивую золотую ручку and said, please write more. и сказал, пожалуйста, пиши еще. Write more is I wrote these things Ну вот later. я и написал впоследствии все это. And particularly when I come back in Italy, И в частности, когда я вернулся в Италию, then I'm thinking, oh, His Holiness asked me to write more. я подумал, его святейшество попросил меня писать I еще. wanted to write something Нужно что-то написать. for Tibetan culture. Что-то о тибетской Then I'm культуре. thinking, what I write? Я подумал, о чем я могу Then написать? all Tibetan Buddhists are saying, oh, ancient time, they governed, they did everything, doom, they will burn, with these three. Я подумал, что все буддисты говорят, что в древние времена жизнь тибетцев подчинялась принципам друнг дэо бон, этим No 3 one пунктам. explained what is doom, they will burn. Но никто не объяснял, что такое друнг Now I дэо бон. wrote then, doom, they will burn, how is, I did research about this, and more than 15 pages I wrote by the pen gave me by His Holiness. И тогда вот этой ручкой, которую мне подарил его святейшество, я написал более 15 страниц о друнг дэо бон. That period there is no computer. В то время не было компьютеров. Everything is we are writing by hand. Мы все писали от руки. So if you're interested also this Don't Thou Burn books, also there is a translation. И если вы заинтересованы в этом, есть также перевод этой книги о друнг дэо бон. It is very important also for knowing how is Tibetan history, etc., also knowing these things. Для того, чтобы понимать, какова тибетская история, важно знать и эти вещи. And later then you can read also this second book, and then you can understand how is the relationship with the Shang-Shung kingdom and the Tibetans. Также впоследствии вы сможете прочитать и 2 том и понять, каковы были отношения между Шанг-Шунгом и Тибетом. You see, in Shang-Shung, then the Shang-Shung last king is killed by Songtsen Gampo. Вы знаете, что последний царь Шанг-Шунга был убит Сангзаном Гампо. This history also you can find a document of Dunhuang. Эта история об этом содержится также в документах из Дунхуана. So how Songtsen Gampo killed this king? Как Сангзан Гампо убил этого царя? Because then you see the last king of the Shang-Shung, which is called Limicha. Вы знаете, последнего царя Шанг-Шунга звали Лингменча. In this book, you see here is a seal. В этой книге здесь на обложке вы можете увидеть печать. This is still in India now, in a Bamboo Foundation. Оригинал этой печати хранится до сих пор в Индии в фонде Бонпо. So, in this, then it's explaining and saying Shang-Shung, then the last king Limicha, Shang-Shung Sipi Jebu, that means the king of the existence of Shang-Shung.
И там говорилось в этих документах, что последний царь Шанг-Шунга, царь измерения Шанг-Шунг. Of course, this seal is not only of this king, but many kings used that. Так сказано на этой печати. Конечно, это печать не только последнего царя. Многие поколения царей использовали эту печать. This is also for showing how is the writing of Shang-Shunг in this seal when there exists. В частности, я здесь поместил ее для того, чтобы вы увидели, какова была письменность Шанг-Шунга. Why they have this seal? Почему у них была эта печать? Then I explain that now. Я вам сейчас это объясню. When Sonten Gampo killed this last king of the Shang-Shunг, Когда Сонтен Гампо убил последнего царя Шанг-Шунга, because Sonten Gampo prepared very well. потому что Сонтен Гампо хорошо подготовился, He prepared then new culture, knowledge, writing, everything of the Tibet. он создал новую культуру, новую письменность Тибета, No more dependent of becoming dependent of the Shang-Shung. чтобы Тибет более не был зависим от For Шанг-Шунга. that reason, he is becoming very strong. Поэтому он стал столь могущественным. Before Sonten Gampo, all kings are dependent of Shang-Shung. Потому что до Сонтена Гампо все тибетские цари были зависимы от Шанг-Шунга. Even they have their kingdom. Хотя у них было свое царство, Then their culture, what they are using, culture, writing, everything is used of the Shang-Shung. их культура, их письменность, все это было основано на культуре Шанг-Шунга. And particularly even Tibetan kings later, every king, there is two then royal teachers, Bambo. И даже после этого у большинства тибетских царей было два царских учителя, оба из которых были Бонпо. That is the tradition since the beginning, kingdom of the Shang-Shung. Эта традиция продолжалась с самого возникновения царства Шанг-Шунг. Then when Tibetan kings, when they are starting, they should keep then two royal teachers of the Bambo. Поэтому, когда возникло тибетское царство, у тибетских царей также были два учителя Бонпо. For example, when there is a prince, they are giving name and they should do a kind of rite of the purification. Both do only by royal teacher of the Bambo. Например, когда в царской семье рождался принц, и нужно было выполнить ритуал очищения для младенца, этот ритуал выполняли только наставники Бонпо. Even developed very much Buddhist in Tibet. Даже тогда, когда в Тибете In the распространился time буддизм, of Sonten Gampo. во времена Сонтена Гампо. In the later Sonten Gampo, till the last king, if you are reading in history, there is two royal teachers of the Bambo always. С этого времени и до последнего царя Тибета, если вы изучите историю, вы увидите, всегда были эти два наставника Бонпо. For that reason, when these royal teachers, when they are giving name of the princes, Поэтому, когда эти двое наставников давали имя принцу, they are giving in a Shang-Shung language они давали имя на языке Шанг-Шунга, for showing their culture is related with Shang-Shung and the spiritual path is related with Shang-Shung. чтобы продемонстрировать, что их культура связана с Шанг-Шунгом, так же, как и их духовный путь. If you read a history of the Tibet, Ashole, Teshole, etc., there is many names. In Tibetan there is no any meaning. Если вы почитаете историю Тибета, вы увидите там множество имен, которые на тибетском языке ничего не значат. When you are reading then in Shang-Shung language, then there is all real sense and meaning. Но когда вы читаете эти имена на языке Шанг-Шунга, они обретают истинный смысл. That is the example then, till Sonten Gampo, all are then dependent of the Shang-Shung. Это пример. Вплоть до времени Сонтена Гампо Тибет полностью зависел от Шанг-Шунга. For that reason, they are not succeeded becoming very powerful in the big kingdom just like Shang-Shung. Поэтому Тибету не удавалось стать могущественным царством, таким как Шанг-Шунг. Also, there had been some kings, Tibetan kings, they tried to eliminate the Bambo and then doing contrary way, etc., but they couldn't then govern because there is no culture. Некоторые тибетские цари пытались устранить Бонпо, уничтожить, но они не могли победить, потому что у них не было собственной культуры. At the end, they murdered also, and again then continued that Burn tradition. В конце концов, их убивали, и снова продолжалась традиция Бон. Sonten Gampo is knowing that situation. Сонтен Гампо понимал эту He ситуацию. thought, oh, it is necessary we create a new culture, new knowledge. Он считал, что необходимо создать новую культуру, новое знание.
for not remaining that dependent of the Shang-Шунг. чтобы не оставаться в зависимости от Шанг-Шунга. For that reason, he took a wife from the Nepal and from China. Поэтому он взял китайскую и непальскую принцесс в жены And with this, then they invited then Buddhists. и пригласил буддистов. And they developed the culture and the knowledge of the Buddhists. И развил культуру и цивилизацию буддизма. So then, till he has that potentiality, he kept a very good relationship with Shang-Шунг. У него была такая потенциальность, но он сохранял очень хорошие отношения с For Шанг-Шунгом. that reason, he sent also his sister becoming wife of the king of Shang-Шунг. Поэтому он выдал свою сестру за царя Шанг-Шунга. But of course, then king of Shang-Шунг has many wives, Но, конечно, у царя Шанг-Шунга было много жен. many queens, and that Songtsen Gampo's sister is not becoming a most important queen. Много царевин, поэтому сестра Сензен Гампо не стала самой главной царицей. Also, she is not very happy, И также она сама была не очень and довольна. she is communicating very much secretly to his brother Songtsen Gampo. Она тайно переписывалась со своим братом Сензеном Гампо. And also she is saying, oh, I am not happy, there is a problem, etc. In a document, there is a message how she sent, you can read also. Она писала ему, что она несчастлива, писала о своих проблемах. Все эти письма сохранились в документах Дунхуана. And one day she sent then a message saying, oh, the king of the Shang-Шунг is going in Sumba. И однажды она написала письмо, в котором говорила, что царь Шанг-Шунга отправляется в Сумба. Sumba is our country, our region near today in Amdo. Эта страна, регион, сейчас это Амдо. But that place of the Sumba then dominated by Shang-Шунг. Эта часть Амдо, Сумба, управлялась Шаншунгом. Not only controlled totally, but they should pay each year something. Не полностью, но каждый год они платили дань Шаншунгу. And then king of Shang-Шунг, they are going also very often in Sumba for controlling. И царь Шаншунга часто ездил в Сумба для того, чтобы контролировать этот The процесс. last king Limicha then decided to go in Sumba. И последний царь Лингмича также решил отправиться в Сумба. When then the sister of the Songtsen Gampo understood that she sent this message to Songtsen Gampo. Когда сестра Сензен Гампо узнала об этом, она написала об этом своему брату. They are going in Sumba, they must pass border of the then Shang-Шунг and Tibet. По дороге в Сумба они должны были пересечь границу Шаншунга и Тибета. Then that date, information, everything very precise. That day then Songtsen Gampo bring in his soldiers and secretly going there, and they are waiting and killed last king. Она послала очень точную информацию о времени и месте, и в тот день Сензен Гампо с солдатами напал на них и убил последнего царя Шаншунга. After killed that king, immediately then Tibetan soldiers governed in Shang-Шунг. И сразу же после убийства царя тибетские солдаты захватили Шаншунг. Since that time, then Shang-Шунг not exist. Shang-Шунг is under Tibet. С тех пор Шаншунга более не было, Шаншунг стал частью Тибета. Originally, they are all then same source of the six brothers. Но изначально все эти народы происходили от одного источника, от 6 But of братьев. course, then different regions, exactly they are developed slowly, also a little different language, different system, etc. Хотя, конечно, впоследствии все эти регионы развивались по-разному, и в них возник несколько разный язык, разные системы верований и так далее. So you see then, for that reason then, later then Songtsen Gampo received kind of magic power, negative magic power of the Burn tradition. Поэтому впоследствии жрецы традиции Бон наслали на Сензен Гампо некую черную магию. Songtsen Gampo had very heavy illness, he couldn't walk. Сензен Гампо тяжело заболел и не мог передвигаться. And the Burn, then royal teachers, there is the two royal teachers, they couldn't do very much. И даже два его бонских наставника ничего не могли поделать. They said, oh, this is then magic power sent from Shang-Шунг. Они сказали, что это магия, насланная из Шаншунга. Even there is no Shang-Шунг king, but there is some very powerful Bambo. Потому что, хотя уже не было царя Шаншунга, тем не менее, там были очень For могущественные overcoming бампо. that illness,
you should then invite this teacher. Они сказали, что для того, чтобы преодолеть эту болезнь, нужно пригласить этого And учителя. at that period, the most powerful, just like a royal teacher of the Shang-Shung, was called Nongye Lepo. В то время был очень могущественный учитель из традиции Then Шанг-Шунг something Бонпо, Gampo Нонджер sent Бонпо. someone, his ministers, for searching this teacher. И Сензен Гампо отправил одного из своих министров на поиски этого наставника. At the end, they found this teacher. В конце концов, они его нашли. They insisted, and then they brought this teacher to Central Tibet. И настаивали, и привезли его, в конце концов, в центральный Тибет. Then this teacher did ritual ways, and Songtsen Gampo overcome the illness. Тогда этот учитель выполнил ритуалы, и болезнь Сензен Гампо была преодолена. So for that reason, Songtsen Gampo gave a small piece of the land. Поэтому Сензен Гампо подарил часть земли. This is for you, for bamboos, forever you can keep. Этому учителю сказал: вы, Бонпо, можете хранить эту землю, оставлять ее своей навсегда. And then Nongye Lepo is going there and living there. This is the continuation now, which is called Mary. In Tibet, there is a bamboo base. И Нонджер Лопо жил там, и там продолжалась традиция. И это место, которое теперь называется Мэри в Тибете. So there is then, with Nongye Lepo having this seal. И у Нонджера Лопо хранилась эта печать. Because when there is a disappeared king, then this teacher, royal teacher, took these things. Потому что когда цари исчезли, царский наставник сохранил ее. So later, when there is then in Tibet problem, exactly this made bamboos arrived in India, and now which is called Tobjaga. This in North India there is a bamboo foundation. И впоследствии, когда в 20 веке возникли проблемы в Тибете, последователи Бонпо бежали в Индию и привезли с собой эту печать. Теперь она хранится в Цогьялгаре. В фонде Бонпо. Мы можем ее найти. And when I am doing research, когда я проводил свои исследования, that period I am saying then, then Tibetans before they used then Shang-Shung writing. В то время я говорил, что тибетцы использовали письменность Шанг-Шунга. But I have nothing to show. Но мне было нечего продемонстрировать. Because we must show something. For example, something we discovered archaeologically exact, but I have nothing. Потому что нам нужно подтверждать свои утверждения, например, археологическими находками и так далее. So then, later we found also then something concrete also. Но сначала у меня ничего не было, но впоследствии мы нашли что-то There конкретное. had been in China also Chinese researchers. Китайские исследователи, в частности, They went in West Tibet, Shang-Shung. отправились в Западный Тибет, в They Шанг-Шунг, found also writing of the Shang-Shung on the rock. и нашли на скалах письмена Шанг-Шунга. And they made a photograph, and they wrote also in a newspaper articles. Сфотографировали их и опубликовали в газетах, там были статьи и так And далее. also in India, they found someone found in North India. И также в Индии, на севере Индии. You see, in North India, there is a country which is called Lahore, for example. Вы знаете, там есть страна под названием Лахур, например. All these regions, that period, ancient period, under Shang-Shung. В древние времена весь этот регион принадлежал к Шанг-Шунгу. And in these places, still local people, in their language, they are using some also Shang-Shung words. В этой местности местные жители до сих пор используют в своем языке некоторые слова из языка Шанг-Шунга. Someone found also a kind of a piece, I don't know, iron or stone or what is it. There it has a kind of writing. Также кто-то, например, нашел там какой-то предмет, я не помню, уже был он металлическим или камнем, где были письмена. Then professors, researchers, they are trying to understand which kind of writing it is. И многие индийские исследователи, профессора и так далее пытались понять, что это за письмена. Because in India there is many different kinds of writings, ancient writings. Потому что в Индии было множество различных древних письмен. But they didn't discover. Но они так ничего не Later, узнали. these are also doing research in England. Впоследствии эти исследования Many переместились в Англию. professors they are doing research exactly
finally they are saying, oh, this is the correspondent of the Shang-Shunг writing. Многие профессора исследовали этот предмет и в конце концов наконец поняли, что это соотносится с письменностью Шанг-Шунга. That is the example. Then there exists really Shang-Shung writing. Это пример того, что действительно существовала письменность Шанг-Шунга. Of course, we couldn't find Shang-Shung writings, something books in even burnt edition. И, конечно, даже в традиции Бön не существует книг, написанных письменами Шанг-Шунга. Because after then Tibetan writings developed, then everything, burnt edition, everything is disappeared. Потому что впоследствии, когда распространилась тибетская письменность, вся эта древняя традиция Бön исчезла. Also period of this, then they expelled some there's burns in the border of the Tibetans. В те времена Бönпо бежали на границе Тибета. This is the reason for today. For example, also in the nearby China, like in Tibet, that Jeron country, and the Ngaba, and in this country, they are finding many ancient bamboo books. Именно поэтому даже теперь на границах древнего Тибета, например, на границе с Китаем, и в наши времена находят множество бонских книг. So in Tibetan then history, they presented. В тибетской истории In the before Songtsen Gampo, there is no Tibetan, there is no Tibetans, they have no writing. обычно считается, что до Сензена Гампо не было тибетской письменности. But when we are studying logically, Но если мы посмотрим на это с точки зрения also логики, it doesn't correspond in Buddhist history. это не соответствует даже буддийской истории. For example, Jaraswai Melon, very famous then Tibetan history of Buddhists. Например, есть очень известная тибетская буддийская They are историография. saying Songtsen Gampo is a very young then king, but he has very qualification of the all knowledge of the sciences. В которой говорится, что Сензен Гампо, даже будучи очень молодым царем, уже обладал знаниями всех наук. This is a contradiction. Но здесь явное If you have противоречие. no writing, you have no any culture, etc., how can you have all this knowledge? Потому что если у вас нет письменности, если нет культуры, откуда возьмется знание? And also it is the saying, oh, Songtsen Gampo said then sent his ministry in India for studying and for creating new Tibetan writing. Также говорится, что Сензен Гампо послал своих министров в Индию, чтобы создать новую тибетскую письменность. That minister is called Tumisambota. Этого министра звали Тонми They Сампота. is the saying, oh, Tumisambota went in India, he studied and then he returned and immediately created then Tibetan writing and also translated some sutras. Говорится, что Тонми Сампота отправился в Индию, вернулся и немедленно создал тибетскую письменность и также записал ею несколько сутр. We must think a little about these things. Давайте как следует посмотрим, подумаем For об этом. going from Tibet to India, Чтобы попасть из Тибета в Индию, there was no car road, в то время не было ни there's дорог, no airplane, ни no самолетов, car. ничего. Не It было is машин. very distant and difficult in that period going in India. В те времена это был очень долгий и трудный путь. If Tumisambota was in a Tibetan, which there is no any culture, Если бы Тонми Сампота был тибетцем, у которого нет никакой культуры, it means he has no any base. это значило бы, что у него не было никакой Even he основы. arrived in India. Даже если бы он добрался до For Индии, communicating with Indian people in the Tumisambota, how long we need time? сколько времени понадобилось бы Тонми Сампоте, чтобы установить контакт с They индийцем? need to study Indian language, Ему пришлось бы учить индийский язык, studying Sanskrit, etc. учить санскрит и так далее. For creating, it takes time. Not easily we can do that. Это совсем не так просто, на это требуется время. So everything is not correspond really. Таким образом, все это на самом деле I не am очень not saying соответствует he истине. didn't went and he didn't created. He created Tibetan writing. Я не говорю, что он туда не ездил. Он действительно создал тибетскую письменность. But if we are reading also Tibetan histories in Buddhist tradition, Но если мы посмотрим на тибетскую буддийскую историографию, you read carefully. нужно относиться к ней очень Songtsen осторожно. Gampo said, we Tibetan, we need
our Tibetan writing. Потому что Сунцзэн Гампо сказал, что нам, тибетцам, нужна собственная тибетская письменность. Something not said we have no any kind of writing and we need our writing. No. Сунцзэн Гампо не говорил, что у нас нет никакой письменности, и We нам need нужно the ее Tibetan создать. writing. It means we don't want to use the Shang-Shunг. Он говорил, нам нужна тибетская письменность. Это значило, что мы не хотим больше использовать For письменность that Шанг-Шунга. reason, Tumsambuddha has already knowledge. Это значит, что у Томми Сампходы уже было знание. For that reason, he can study, he can learn, and he can translate. Поэтому он мог учиться и переводить. Logically, we can understand also that. Мы можем легко это понять с точки зрения Also, логики. in a tradition of the burn, in example, И также, например, в традиции Бön. even people are not believing very much, saying, "Oh, in ancient time, in a burn, there is no medicine, there is no astrology." Okay, Даже если люди будут считать, что в древние времена в Бöне не было ни медицины, ни астрологии, хорошо. but in the document of Dunhuang, there is two Tibetan medicine books. Но среди документов Дунхуана есть две One книги is по the медицине. Moksha. Одна из них книга по This прижиганию мокса. at the end is saying, "This is the Shang-Shunг tradition." И в конце этой книги говорится, что это книга из традиции Шанг-Шунг. This is the saying in a document of Dunhuang, in example. Об этом говорится в документах Дунхуана. So many things is related with the ancient tradition of the Shang-Shung. Таким образом, есть множество вещей, связанных с древней традицией Particularly Шанг-Шунга. in Shang-Shung, then in a Burn tradition, there is a kind of divination. В частности, в Шанг-Шунге, в традиции Бön, были определенные виды гадания. Divination, which is very famous, called Juti. Очень знаменитое гадание под названием Чутик. There is some 6 chords, and then we are making notes, and then we are throwing, then it's coming different forms. Когда мы используем 6 шнуров, на которых мы завязываем узлы, бросаем их определенным образом, и они Each of принимают these определенные forms, формы. then there is an explanation what represent. И в отношении каждой из этих форм есть объяснение, что она означает. So we couldn't learn these things only in memory without a book. Такие вещи невозможно просто заучить наизусть. In Shang-Shung, this how developed and how continued that Juti. То, как в Шанг-Шунге развивалась эта традиция Чутик, Different books in a Burn tradition. этому посвящено много книг в традиции One Бön. of the very famous our scholar of the Nyingma tradition, Dzogchen Mepam. И также, например, известная книга ученого традиции Нингмапа Джимкон Мипама. Dzogchen Mepam, in his time, he said he read 13 different books of the Juti. В частности, Джимкон Мипам еще в свое время написал, что он читал 13 разных книг о Чутик. And from 13 books, then he constructed more global idea of the Juti. There is a big book, a big volume. И на основе этих 13 книг он сложил свое собственное понимание гадания Чутик, In записав each его как of большую these, книгу. then explanation connected many history. И в каждой из этих книг было множество историй. It is saying, oh, this kind of Juti come once, then in an ancient time in Shang-Shung, there was the king, someone of the king, and that they had some problem, and then they are asking Juti, and come this, in example. Например, там говорится, что определенный вид Чутик произошел в древние времена в Шанг-Шунге, когда возникали определенные проблемы, и приглашали учителя, который его ввел. Cannot be all these knowledges are only narrating, we are only orally explained. Все это знание не могло передаваться только устно. Also there exist many different kinds of rites, very complicated also. Также существовало очень много сложных ритуалов. So existed all these things. Все это существовало. And when we are observing very well, Если мы внимательно посмотрим на also все in это, Tibet, for example, Tibetan writings, we have two kinds of writing, по сю пору в Тибете у нас есть два вида письменности. which is called Uche and Ume. Первое письмо называется Учен, второе называется Uche, Уме. it means we are printing mostly then writing in the square. This is how presented by Tumsambuddha. Учен – это более-менее письмена, которые введены Томми Самбодой, более-менее прямые. Many writings of Uchen and a little ancient
Sanskrit, Indian writings, very, very similar. Учен зачастую похож на древнее санскритское письмо. Of course, Thammasambhutta then created that writing, also made a new grammar system. Конечно, Тонми Самхота ввел эту систему письма, создав также новую That грамматику, grammar system is related with Sanskrit system. связанную с системой грамматики санскрита. But ancient Shang-Шунг language and the system of grammatical system also is different. Но древняя грамматика Шанг-Шунга сильно отличалась от этого. For example, in our Tibetan Thammasambhuta's system of the grammar, we have 5 genitive. В частности, в тибетской грамматике у нас есть 5 падежей. So in Shang-Шунг language there is 11. А в Шаншунге их 11. That is an example different in a grammatical system. Это пример, это уже говорит о том, что эти грамматические системы But сильно in a различаются. documented Tonghua books, when you are writing, Но когда вы you are почитаете reading, книги, документы Дунхуана, you can discover sometimes still some books they are writing down not very much, still become very familiar with the system of the Thammasambhutta. вы можете найти там книги, из которых ясно, что их авторы еще не очень хорошо познакомились с системой Тонми Самхоты. Some kinds of words very similar than how wrote in a Shang-Шунг system. Многие слова очень похожи на то, как они записывались в системе Шаншунга. Even form is then that how created by Thammasambhutta. Хотя они выглядят как слова, записанные в системе Тонми Самхоты. And then in a writing which we have that which is called ume in Tibetan cursive. И также у нас есть тибетское курсивное письмо уме. For example, in Tibetan when we are writing letters exactly we write very quick cursive. Например, когда мы, тибетцы, хотим писать очень быстро, мы пишем курсивным письмом. Writing учен, it takes time also. Потому что, чтобы записать что-то ученым, нужно потратить довольно много времени. Writing учен and ume is different. И способ письма учен и уме различается. For example, учен, always we are writing then from left side to right head first. В частности, сначала в письме учен мы сначала рисуем линию слева направо. For example, if we write a car, for example, we write like this, then like this, and this. Например, если мы пишем букву К, сначала мы рисуем такую линию, черточку, и потом под ней все остальное. Head, writing like this. Таким образом, у каждой буквы есть своего рода голова. When we are writing ume, we do contrary way. Но когда мы пишем уме, мы делаем совсем по-другому. Write from the right side to left side. Буквы уме мы пишем с права налево. For that reason, then, when we are cursive writing, it becomes very quick. Поэтому, когда мы пишем этим курсивным письмом, мы делаем это очень быстро. We have a very famous scholar, Tibetan scholar. У нас есть очень известный тибетский ученый. Gendun very famous. Был очень известный тибетский ученый He Gendun did Chöpel. very much research in Tibetan history. Is one of the best then scholar. Он был одним из лучших ученых в Тибете. Он исследовал тибетскую историю и так далее. I agree what he explained everything in the time of the Tibetan kings. Я согласен со всем, что он пишет о временах тибетских But one царей. thing I don't agree with him. Но есть также одна вещь, с которой я не могу Because согласиться. he said, Uchen, when we are writing this Uchen, writing quick, then become cursive. Он говорит, что если мы будем очень быстро писать ученым, то у нас получится курсивное письмо. That is impossible. Но это невозможно. Because we are writing like this and not like this. Cursive quick because we are writing this way. Потому что ученым мы пишем вот так, а уме наоборот вот так, For совершенно example, в другую in сторону. Bhutan, Например, в Бутане they have a writing which is called Jui. есть письмо, которое называется гюи. Jui, they are writing in a Uchen. И гюи пишется в учении. But they are writing Uchen very quick. Но они пишут учен очень быстро. They used for centuries and centuries making quick. На протяжении многих поколений они используют But письмо, never пишут очень become быстро. ume. Но оно так и не превращается в уме. Cursive, never become cursive. Никогда не становится курсивным So письмом. this is the proof. Это It is доказательство impossible. того, что это невозможно. So why then ume is writing from the left side to
from right to left. Почему же в уме мы пишем справа налево? Because in Shang-Shunг writing, Потому что в письменах Шанг-Шунга, which I called Shang-Shung writing, it is called mar. я называю это письменами Шанг-Шунга, но в реальности это письменность Мар. This just like учен, you see here in this stamp. These writings maybe also they are writing like учен. Если вы посмотрите вот на эту печать, вы увидите здесь письмена, напоминающие учен. This is called madra. Это называется мадра. But mar in normal mar, they are writing from left to right. Но нормальное письмо Мар писалось справа налево. This is this source of this. When I was small, I learned writing. Когда я был совсем молод, я изучил всю эту письменность. In my country, there was a old monk. He is very, very good calligraphy. В моей стране был старый монах, который был прекрасным And специалистом по some people каллиграфии. said, "Oh, you should correct your calligraphy with him and become very nice." Некоторые люди сказали мне, ты должен улучшить свою каллиграфию, занимаясь с ним. Then Тогда все станет очень I красивым. with my friend, we went to him. И мы с моим другом отправились к нему. And 2 days or 3 days, we are correcting our writing, учен and уме both. И 2 или 3 дня мы исправляли свою письменность учену и уме. And then he is very satisfied. Said, "Oh, you are writing very well." В конце концов, он был очень удовлетворен. Он сказал, теперь вы очень хорошо пишете. Then when finished, he said, "If you want, you have very nice, very good handwriting. I can teach you writing which is called labab." В конце концов, он сказал, теперь вы очень хорошо пишете, если вам интересно, я научу вас другому виду письма, который называется лапапига. Then I am saying, what is labaiga? I never heard. Я спросил, а что это? Я никогда об Oh, этом не слышал. there is a kind of writing. Он сказал, есть такой вид письма. And he know that, and you can learn. Вы можете его изучить. Then next day we went there and we are studying labaiga. На следующий день мы отправились к нему и стали изучать лабайга. Of course, this is then writing always from the right to left and very nice calligraphy. И это очень красивая каллиграфия, которая также записывается справа налево. And then I learned this writing, but no one used this. Я изучил это письмо, но никто его не использовал. And he said this name is Labab. Tla, it means divinity. Он сказал, что он называется Лабаб. Ла – это Bab is божество. coming from the divinity. Лабаб означает, что это то, что произошло от божеств. The writing of the writing come from the divinity. Something name is like that. То есть некое божественное письмо. And when I am studying in Shang-Shung, Когда я стал изучать Шанг-Шунг, also in Shang-Shung language, Mar it means divinity. на языке Шанг-Шунг Мар означает божество. Mada it means coming this writing. Мада означает So снизошедшее it письмо. has some connection that. Таким образом, это очень похоже. But then no one know this writing. Но никто не знал этот вид письма. Many years later, then I went in Yushu, where there had been this big earthquake 2 or 3 years ago. Много лет спустя я поехал в Юшу, где недавно, 2-3 года назад, было сильное землетрясение. There is a very, very famous Tibetan doctor, a monk. Там был очень известный тибетский врач, монах. He is very famous. Everybody say, oh, he went many times in India, Nepal. He knows many things. Очень известный. Все знали, что он множество раз ездил в Индию, в Непал и знает And множество I had разных вещей. also that period problem of the illness in my nerves. В те времена у меня была проблема, у меня была болезнь с нервами. Then my teacher of the college said, if you go there, you'll see this doctor. He knows him because they studied together sometimes. Мой учитель в колледже сказал, если ты поедешь туда, повидай этого доктора, потому что они вместе учились. And you go there and he can cure you. Отправляйся к нему, и он тебя вылечит. And he sent also a letter. И также он написал для меня So when письмо. I went there, this doctor, Поэтому, когда я поехал туда, к этому and врачу, then I saw in his room, there is a writing, very nice writing of the Labab. я увидел у него в комнате очень красивые письмена, Then записанные I письменностью know Лабаб. very well this, and I am reading. Я их очень хорошо понимал, и я He was прочитал. very surprised.
how you learn this? From where you learn? Он очень удивился и спросил, откуда ты это знаешь, Then где I ты said, научился? oh, I learned lama called the desert. Я сказал, я научился этому у ламы по имени Дезу. And he said, oh, this is no one is not in this moment knowing. It is very interesting writing. Он сказал, это очень интересно, потому что сейчас никто But уже he не знает doesn't know этого письма. history of this. Но он не знал истории. He has no idea of it is related with Shang-Шунг. Он не знал, что это связано с Шанг-Шунгом. Only he said it is interesting. Он просто сказал, что это интересно. So then I'm reading it. He wrote a verse of the Shantideva. It's very nice. И он записал этим письмом слова Шантидевы. Это было очень красиво. Okay, this writing is also connected with the source of the cursive. Таким образом, это письмо связано с курсивным письмом. So it is very important. We should know then in Tibet, of course, they used before Songtsen Gampo, all Tibetans, they used the Shang-Shunг language. Таким образом, важно, чтобы вы понимали, что в Тибете Shang-Shung writing, not language. еще до Сонтсена Гампо люди использовали письменность And they Шанг-Шунга. are, of course, then using for Tibetans, for developing their culture, their knowledge, Они everything. использовали ее в Тибете, таким образом развивалось их знание, их культура и так далее. Of course, particularly then practices of the Burn tradition. И в частности, так развивались практики традиции Бön. And later then it developed very much then Tumsan Buddha's writing. А впоследствии распространилась письменность Тонге Зампхоты. Then no one is knowing how is in Burn tradition. И все забыли, какова была традиция Бön. Also bamboo, modern bamboo, so then they are using more than all Buddhist traditions. Даже современные Бönпо в основном лишь цитируют буддийскую традицию. When you are saying burn, interest burn, study burn, etc., also you must distinguish modern burn in the ancient burn. Потому что, когда мы говорим о Бön, мы должны об изучении Бön, мы должны различать современный Бön и древний Бön. Modern burn is a copy of the Buddhist. Потому что современный Бön – это копия буддизма. Only change a little name, etc., not really interesting for me. Они только поменяли некоторые имена. Для меня это, например, I am not неинтересно. saying not interesting for everybody. Maybe many people they interest. Я не говорю, что это никому не интересно. Возможно, многим это интересно. But for me, very important is the burn tradition. Но для меня самого очень интересна When I традиция am Бön. doing research, also I want to tell you Я хочу сказать вам, когда я все это one thing изучал, very important. я скажу вам одну очень важную вещь. Because when we are doing research, etc., we are going to read history books, etc. Когда мы проводим исследования, мы должны читать книги по истории и так I далее. started also that way in Burmbo books. There is many history books. Я начал свои исследования с того, что читал книги Бönпо But по I истории, didn't find much interesting history. но не нашел там почти ничего интересного. Many things they are repeating what is presented Buddhists. В основном там повторяются вещи, которые они взяли у So буддистов. it has no much value. В этом нет особой ценности. But very interesting is that we are using then the rites of the burn. Но что действительно интересно исследовать Rites ритуалы of Бön. burn is not considered Burmos, even modern Burmos. There are something, their philosophy or something. Потому что даже современные Бönпо не считают эти древние ритуалы частью своей философии и Some так old далее. men in a village, Лишь некоторые старики в деревнях they are knowing some burn tradition rites. знают какие-то древние ритуалы, традиции If Бön. there is an illness of someone, for curing that, which kind of puja we should do? Например, какую пуджу нужно сделать, чтобы исцелить кого-то, кто заболел? For having good crops in a country, what we should do? Что нужно сделать, чтобы созрел урожай? This kind of many books. Есть много книг об этом. For example, you see when in Buddhist today also we are doing puja of sun. Вы знаете, например, в наши дни буддисты все делают практики Then санг. sun origin is also time of the Guru Padmasambhava. Guru Padmasambhava introduced in a Buddhist tradition. Практика санг восходит к гуру Падмасамбхаве, к его временам, когда он ввел эту практику в буддийской Sun традиции. origin is in the Burn tradition. Но изначально санг происходит из Not традиции Buddhist. Бön, не из Buddhist there буддизма. is no any sutra of sun. Потому что в буддизме нет никаких сутр, посвященных сангу. Never is it saying, oh, there had been one day Buddha, and then all Bodhisattvas and Arhats, they are making song. Нигде не говорится, что однажды Будда, Бодхисаттвы и Архаты вместе делали санг. We couldn't find anything in the sutra about the song. Мы ничего не можем найти в сутрах о It практике is the санг. Burn tradition.
Это традиция Бен. Not early song, but many things like the, yeah, le, all these rites, etc., how developed in Buddhist today, was in the ancient Burn tradition. И не только санг, но многие ритуалы, теперь распространившиеся в тибетском буддизме, также восходят к традиции Бен. Guru Padmasambhava is a Dzogchen practitioner, Dzogchen master, Гуру Падмасамбхава был мастером и практиком Дзогчена, who has knowledge of Dzogchen teaching, not remain in limited, а тот, кто обладает знанием учения Дзогчен, не can пребывает go beyond ограниченным, any kind of limitation. но может выйти за пределы любых ограничений. For that reason, then Guru Padmasambhava, seeing all Tibetan people when he arrived in Tibet, they are performing then Burn tradition. Поэтому, когда Гуру Падмасамбхава прибыл в Тибет, он увидел, что все тибетцы практикуют They традицию are Бен. giving very important to do sound, to do yeah, the, all this kind of rites. Уделяют большое внимание практике санг и всем этим ритуалам. Guru Padmasambhava introduced that in Tibetan essence is there formed in Tibetan. Таким образом, Гуру Падмасамбхава интегрировал все это в тибетский буддизм. Aspect is remaining, not changing, not necessary to change. Изменилась форма, но суть практик сохранилась, потому что ее не было нужды менять. This is the meaning of the going in the sense of the teaching. Вот что значит следовать самой сути учения. For example, in the song, most important song today, including also Gelupa tradition, they use also song Jangye. Потому что самая важная сейчас практика санг, даже в традиции Гелук, это санг джанье. In the song Jangye, there is, for example, at the beginning, explanation of the origin of the song. И в начале этой практики объясняется происхождение практики санг. This is when we do any kind of rite, system of the Burn tradition, ancient Burn tradition. И когда мы делаем такие ритуалы, ясно, что они восходят к древней Any традиции kind of Бен. rites performed in Burn tradition, there is at the beginning, which is called the chorap. И в любом ритуале традиции Бен сначала выполняется чора, Explaining why exists this rite and what happened with this rite manifesting benefit. Там объясняется, почему существует такой ритуал, для чего, какова польза от него. For that reason, now we are applying that. И говорится, поэтому мы его применяем. So this is called the chorap. Это называется чора. So Guru Padmasambhava in the song Jangye also it is the same. Sang jujung kana chung, sang jujung nana chung, pa nalan duchen damade, masala lochen chamachu. This is the words of Guru И Padmasambhava. вот в этом тексте практики санг есть слова Гуру Падмасамбхавы. What is the meaning of this? Что это означает? Sang jujung kana chung, from where come out the cause of the system of the song? Откуда происходят истоки системы практики It санг? is coming from the sky, Father sky. Они происходят от Отца Неба. Pa nala lochen chamachu, it means then in a sky they manifested then lightning. В небе возник гром и молния. Pa nala duchen damade is a thunder, is a manifesting sound. В небе раздался гром. Masala lochen chamachu, motherland, on this motherland, then manifesting also lightning. А на Матери Земле возникли молнии. So this is not a concept of the Buddhist. Это совсем не буддийская It's Burn концепция. tradition. Это традиция In Бен. Buddhist tradition, Father sky and Mother earth not exist Потому at что- all in Sutra, Tantra, anywhere. В буддийской традиции нигде, ни в сутре, ни в тантре не говорится об Отце Небе и Матери Земле. That is an example. Это пример. Also in Song Jangye, there is a word just like this. This is very interesting. Такие слова есть в этой практике санг джанье. I Это told очень you, for интересно. example, source of the Tibetan six brothers there, more diffused is four generations. Я уже говорил вам, что из 6 Kind of братьев, ethnic of these Tibetans. основоположников тибетского народа, возникли 4 So I основные told you, направления. Da, Dong, Du, Ga, these are four. Я говорил вам об этих 4. So then in the Song Jangye is saying, each of these, they have protectors of deities. В санг-джанье говорится, что у каждой из этих It групп is были свои saying, защитники. Dong la mochun song, Dai damu reta song, Duen domo tanta song, Garji gamo lele song. These are the words of Buddha that Guru Padmasambhava giving name of these deities related with this
group of the beings. Это слова Гуру Падмасамбхавы. Он перечисляет имена этих божеств-хранителей, связанных с этими группами людей. You see, then source of the research should go in Chorap, basically. Вы видите, исследовать нужно в основном вот эту часть текста. Then I am reading many books of the rites of the Bambo. I am searching all. И я изучал много ритуалов Бонпо. I am doing a kind of collection of these. Я составил своего рода And коллекцию then I этих am текстов. reading all these rites and Chorap, how they are saying exactly, and I am constructed then that. Я читал все эти тексты, эти чораб, соединял их. And also particularly I found one text. И в частности, я нашел один текст. Incomplete that text exists also collection of the Professor Tucci's books. Неполная версия этого текста есть в коллекции книг профессора Туччи. Another copy I found in East Tibet. Другую копию я нашел в Восточном Тибете. And when I am reading this is called then Sipachindu. Sipachindu, it means right of the existence. They are performing a rite. Я нашел этот текст называется «Ритуал бытия». Они практиковали этот ритуал. In this book, this is a rite, not a philosophy book. Это ритуал, это не книга по философии. But there is notes. Но там есть пометки. How we apply this performing this rite. Примечание о том, как выполнять этот ритуал. There is explaining. Then we should need to build a kind of small house. Там объясняется, что нужно построить специальный And небольшой then we дом. prepare all preparation of this rite. И приготовить все для этого ритуала. Explained very precise way of the constructing this exactly. Там очень точно объясняется, как все это нужно сделать. Then I know very well this how is this explanation. Я очень хорошо знаю эти объяснения. Later when I went in Arizona. Впоследствии, когда я поехал в In Аризону, Arizona there is the Indian ancient places, they houses. в местах, где в древности жили индейцы, Then there are many, they called the kiva. у них до сих пор есть эти кива. Kiva there is no above all destroyed, but only under earth. Все, что было сверху, разрушено, но основания, фундаменты остались. They have center, there is for fire. У них есть центр, очаг. And there is also north, there is a place who are performing this rite. На севере место для того, кто выполняет ритуал. And then Indian people, they are coming inside and they are doing purification with fire and water or something. Индейцы заходили туда и выполняли ритуалы очищения огнем, водой и так далее. But there is no many explanation very clear. Но относительно этого нет But ясных when I объяснений. went there, I understood perfect Sipachundu, how explained that. Однако, когда я приехал туда, я увидел, что это полностью соответствует тем объяснениям, которые содержатся в этом тексте. In Sipachundu, it is explained there is under earth and also there is a top, another like a triangle style hole. В частности, там объясняется, что нужно выкопать нечто в земле и сверху построить такой And конусовидный дом. above it is opened. Сверху он должен быть открыт, That is the communication with the sky. чтобы сохранять связь с небом. And that is connected under this hole. И также там есть специальное отверстие, он There связан is с two нижними мирами. entrances from here going down. This is the entrance. There is another for going out. Есть вход и есть выход. And in the north there is the seat of the Shen who are performing this rite. А на севере находится сиденье Шен, того, кто выполняет этот In the ритуал. center there is then fireplace. А в центре очаг. Fireplace there is the figure of the three eagles' head. В очаге есть изображение 3 орлиных голов. On each then there is a big pond. На них растения. Inside there is water and then there which is called wachu. Горшок, и в нем вода, которая называется волчу. And there is some kinds of medicines also should put. Туда нужно положить определенные There is лекарства. all explanations. Есть все эти объяснения. Then they are doing this practice. И так делали эту практику. After practice and empowered this water.
После практики эту воду освещают. With this water, when you are throwing and eliminate negativities and using for body also overcome such kind of illness, etc. И затем, когда вы плещете эту воду, вы можете этим самым устранить негативные проблемы, исцелить болезни и так далее. So it has not only chora, but there is all these explanations. Итак, это не только чораб, это и подробное объяснение. That's example with many this kind of history. Then I discovered way of doing research. We need to have this kind of book. Это пример, когда я проводил свои исследования, я понял, что для того, чтобы понять что-то, провести исследование, мы должны изучать именно такие книги. Теперь I want to say thank you very much. You are listening carefully. Время моей лекции закончено. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы внимательно слушали. Спасибо, на этом я закончил.